En el siglo XI, ningún nombre inspiraba tanto miedo como el de los mongols. Guerreros que parecían surgir del viento, arrasando con todo a su paso. Desde el corazón de Asia, habían creado el mayor imperio continuo de la historia de la humanidad. Ciudades enteras desaparecieron. Ejércitos, antes considerados invencibles, fueron destruidos en cuestión de días. Bajo el mando de Genghis Khan, el mundo aprendió el significado de la palabra inevitable. Y incluso después de su muerte, sus descendientes continuaron la expansión, llevando el terror a las puertas de Europa. En 1241, los mongols cruzaron Hungría y devastaron Polonia. Occidente descubrió que en las murallas en la fe bastaban para detener a ese enemigo. Pero algo cambiaría en las décadas siguientes. Al llegar el frío invierno de 1287, la Horda de Oro, liderada por Talabuga con y Nogai Khan, regresó para intentar dominar de nuevo el corazón de Europa. Esperaban encontrar un reino dividido y indefenso. Lo que encontraron fue un pueblo que ya había aprendido del miedo y ahora estaba listo para afrontarlo. Esta es la historia de Cómo Polonia, contra todo pronóstico, se alzó para detener al ejército que el mundo llamaba imparable. En el corazón de Europa, rodeada de imperios y amenazas, Polonia era un reino que luchaba tanto contra enemigos externos como contra sus propias heridas. Décadas después de la invasión mongola, el país se había fragmentado en varios ducados, cada uno gobernado por un príncipe local, más preocupado por sus propios dominios que por el destino del reino. Era una época de desunión en la que el poder central casi había desaparecido, pero un hombre comenzó a cambiar el destino. Leszek el Negro, duque de Cracovia y heredero de un lineage marcado por el conflicto, Leszek fue un gobernante de temperamento difícil pero de inteligencia aguda. Siendo un joven, lideró campañas contra los prusianos y los rutinos, pueblos guerreros del norte y el este. En cada batalla, aprendió algo que pocos príncipes europeos entendían. Cómo enfrentar a un enemigo que se mueve como el viento. Gradualmente, restauró la autoridad sobre gran parte de Polonia, reconstruyendo castillos, entrenando milicias y fortaleciendo ciudades destruidas en invasiones anteriores. Y en Cracovia, el corazón del reino, se alzaba una fortaleza de piedra, símbolo de que Polonia ya no sería conquistada por el fuego. Aun así, Leszek sabía que las murallas por sí solas no detienen una tormenta. Necesitaría unir no solo ejércitos, sino corazones. Porque cuando la Horda de Oro regresara, Polonia no podría luchar como un conjunto de ducados, tendría que hacerlo como nación. Al otro lado, desde las gélidas estepas, mucho más allá de los Carpatos, los tambores de la Horda de Oro volvieron a resonar. El mando se dividía entre dos hombres y dos temperamentos. Talabuga Khan, un joven ambicioso, descendiente directo de Genghis, un guerrero que cría en el poder de la sangre y el destino. Y Nogai Khan, un veterano, frío y calculator, más político que milita. Lo llamaban el rey centrano, pues era el quien realmente movía los países dentro de la Horda. Juntos decidieron que Polonia sería el siguiente objetivo, no por gloria, sino por estrategia. Si el reino era destruido, Hungría, que ya había repelido a los mongols en 1285, quedaría aislada y vulnerable. El plan era simple y tremendamente eficiente. La Horda se dividiría en dos ejércitos. Talabuga marcaría por el norte, cruzando el río Vistula hacia Sandomierz, devastando aldeas y recogiendo provisions. Nogai, con 10,000 jinetes de élite, avanzaría por el sur hacia Cracovia, el corazón de Polonia. Los dos ejércitos se encontrarían más tarde, rodeando al enemigo con hierro y fuego. Como siempre, la orden era clara. Atacar con rapidez, desaparecer antes de la respuesta y dejar solo cenizas. Pero lo que Nogai y Talabuga no sabían es que el invierno sería más cruel de lo esperado y que esta vez los polacos los esperaban preparados.
En el corazón de Polonia, Cracovia se alzaba como una joya en pleno invierno. Décadas antes, sus murallas eran de madera, frágiles ante el fuego mongol. Ahora se alzaban en piedra sólida, fríos como el acero y resistentes como la voluntad de su gente. La ciudad había renacido de las cenizas. Artesanos, canteros y campesinos trabajaban codo con codo para erigir torres, murallas y catapultas. No era solo una fortaleza, era un juramento silencioso. Nunca más. Todas las aldeas de los alrededores siguieron el ejemplo. Los fuertes de madera fueron reemplazados por bastiones de piedra. Profundos fosos protegían los pasos, y mensajeros a caballo cruzaban las llanuras, levando alertas y órdenes. Bajo el mando de Lesek el Negro, la defensa no se limitaba a las murallas. Sabía que la verdadera muralla residía en el coraje de quienes las defendían. Soldados, caballeros y simples campesinos estaban reunidos. Pocos luchan armaduras brillantes. La mayoría traía lanzas y guadanas improvisadas. En las iglesias, las campanas repicaban día y noche, no en celebración, sino como advertencia. La tormenta se acercaba. Desde lejos, las patrullas ya avistaban columnas de humo en el horizonte, aldeas quemadas, granjas saqueadas. Los mongols habían cruzado el Vistula, y esta vez el rugido de las estepas no encontraría a un pueblo en fuga, sino a un pueblo decidido a resistir hasta el último hombre. Era diciembre, la tierra estaba cubierta de nieve y silencio, ese pesado silencio que precede el caos. Las columnas de Talabuga avanzaban por el norte, confiadas. Hombres y caballos se movían como un solo ser, con las crines congeladas y la mirada fija en el horizonte. Habían cruzado el río Vistula, pero el camino no había sido fácil. Las aguas no estaban congeladas como esperaban, y muchos se ahogaron al intentar cruzar. Aun así, el ejército continuó saqueando aldeas y quemando lo que encontraba. El objetivo era tomar Sandomierz, pero sus murallas resistieron. Frustrado, Talabuga ordenó abandonar el asedio y marchó hacia el sur en busca de objetivos más fáciles. No sabía que lo estaban persiguiendo. En los bosques cercanos a la aldea de Lego, Lesek y sus caballeros habían tendido una trampa. Conocen el terreno, los pasos y los vientos. Cuando los mongols se acercaron, cansados y dispersos, los polacos atacaron. El impacto fue brutal. Lanzas contra lanzas, relincos y gritos se mezclaban con el frío cortante. El ejército de Talabuga intentó reaccionar, pero la sorpresa fue devastadora. Por primera vez en décadas, una fuerza europea derrotó a los mongols en campo abierto. Talabuga se retiró, dejando atrás cuerpos, caballos y el orgullo herido de la horda. En las blancas colinas de Lego, Polonia había demostrado algo impensable. El terror de las estepas podía sangrar. Mientras Talabuga se retiraba humillado en el norte, el sur ardía. Nogai Khan, el otro comandante de la Horda de Oro, había cruzado las fronteras con 10,000 soldados de caballería. Su objetivo estaba claro. Cracovia. Era la Nochebuena de 1287 cuando las columnas mongolas rodearon la ciudad. Desde las murallas, las campanas repicaron con desesperación. En el interior, campesinos y guerreros se agolpaban en las torres y murallas, contemplando el mar de tiendas enemigas que se extendía hasta el horizonte. Nogai creía que un ataque directo bastaría para derribar las defensas, como en invasiones anteriores. Pero los muros de piedra erigidos bajo el mando de Lesek resistieron. Las catapultas polacas lanzaban piedras incandescentes, rompiendo las formaciones enemigas y incendiando los campamentos. La horda respondió con flechas incendiarias, pero el viento se volvió en su contra. Las llamas regresaron, consumiendo sus propias máquinas.
El asedio, que se suponía duraría días, se convirtió en chaos. No gai perdió importantes generals y cientos de guerreros. Frustrado, abandonó el ataque frontal y ordenó a las tropas dispersarse por los alrededores, saqueando aldeas y intentando quebrar la resistencia mediante el miedo. Pero cada aldea polaca lucaba ahora como una fortaleza. El enemigo al que llamaban invencible empezó a cometer errors, a dudar. Cracovia permaneció en pie, cubierta de humo y nieve, pero con vida. Y a la sombra de las murallas, mensajeros cabalgaban hacia el sur, levando una desesperada súplica de ayuda. Polonia llamaba a Hungría. Cuando todo parecía desembocar en el desastre, Leszek tomó una decisión arriesgada y desesperada. Dejando parte de sus fuerzas en Cracovia, partió con un pequeño grupo de caballeros y su esposa hacia el sur, atravesando bosques y montañas nevadas. El destino, la corte del rey Ladislao de Hungría. Ambos reinos tenían historias centralizadas, a veces aliados, a veces rivals, pero ante la Horda de Oro, no había lugar para divisions. Leszek primero pidió ayuda, no solo como duque, sino como compañero de armas. Ladislao accedió. El rey envió un contingente de caballeros liderados por uno de sus comandantes más valientes, Jorge de Sovar, un noble de origen modesto pero de legendaria reputación. Mientras los vientos del este traían rumores de aldeas incendiadas, Jorge marchó hacia el norte, cruzando los Carpatos con tropas húngaras curtidas por la guerra. En el camino, se les unieron milicianos polacos, supervivientes de aldeas arrasadas, caballeros locales y mercenarios. No era un ejército uniforme, era una coalición improvisada de pueblos que se negaban a morir. Cuando finalmente cruzaron las llanuras de Sax, oyeron los tambores de la Horda a lo lejos. Y en ese momento, bajo el cielo gris invernal, polacos y húngaros se convirtieron en un solo ejército, unidos no por estandartes, sino por la certeza de que se caen, Europa quería con ellos. El amanecer rojizo amaneció sobre los campos helados de Steri-Sax. La nieve, antano pura, había sido pisoteada por los caballos y manchada por la sangre de días anteriores. No gai con cría que la victoria era solo cuestión de tiempo. Los polacos estaban exhaustos y los refuerzos húngaros eran escasos. Pero lo que no sabía era que Jorge de Sovar les había tendido una trampa. Mientras una pequeña vanguardia polaca simulaba una retirada, las fuerzas principales aguardaban ocultas entre colinas y bosques. Cuando la horda avanzó con seguridad, los flancos se cerraron como espadas. Los caballeros húngaros descendieron como una tormenta. El estruendo del impacto resonó en las montañas. Las lanzas se rompieron, las flechas cayeron como lluvia, y la línea mongola comenzó a ceder. Nogai intentó reagruparse, ordenando un cerco inverso, pero ya era demasiado tarde. La coalición aliada presionó con fuerza brutal. Los arqueros polacos apuntaban a los caballos, los húngaros avanzaban con espadas largas y gritos que desgarraban el frío. En pocas horas, el campo se convirtió en un caos de cuerpos, humo y nieve sucia. Al ponerse el sol, la horda dorada se retiraba por primera vez en décadas, perseguida por enemigos que antano temieron su nombre. La victoria en Steri-Sax no fue solo un triunfo militar, fue un mensaje. El terror mongol podía sangrar. Y en ese invierno, en las llanuras heladas de Polonia, el mito de la invencibilidad de la horda comenzó a morir. Con el invierno arreciando, los vientos del este se levaron el rugido de la Horda de Oro. Nogai con y Talabuga con reunieron a sus fuerzas restantes, abatidos y desmoralizados. Ese ejército que había legado como una tormenta ahora parecía solo una sombra arrastrándose por los campos nevados. Ya no había gloria, solo el recuerdo de las sucesivas derrotas. Sandomierz había resistido. Luego había sido una masacre.
Cracovia permanitio intacta y steri sax había asestado el golpe final. Mientras se retiraban, las aldeas saqueadas miraban a los caballeros mongols con una mezcla de alivio y desafío. No había triunfos, solo la certeza de que Polonia ya no sería tierra fácil. La unión de polacos y húngaros había mostrado al mundo algo que ningún saqueo podría borrar. El coraje, la estrategia y la cooperación podían contener incluso al ejército más grande de la tierra. En las estepas heladas, comenzaron a crecer los rumores de rivalidad entre Nogai con y Talabuga. La propia Horda, fragmentada y exhausta, volvería para enfrentarse a crisis internas que impidieron cualquier nueva invasión de Europa Central. Para Polonia, la victoria fue mucho más que militar. Fue un símbolo de resistencia, la prueba de que la nación podía sobrevivir al terror que antano parecía invencible. Y cuando el silencio regresó a las llanuras, no fue solo la niebla que cubrió el suelo, fue la señal de que el enemigo más temido de Europa finalmente había sido contenido.